Hello, good evening, everyone. Hope you all are fine. This is me, Tasnim. Welcome back to our class, and I can see your nice handwriting. You wrote everything. Thank you. I think I gave a tongue twister and also a topic. It's about dictionaries. Okay, this is the presentation part. So first we can do the warm-up session. This is the tongue twister. Peter Piper picked a pack of pickled papers. A pack of pickled papers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled papers, where is the pack of pickled papers Peter Piper picked? ঠিক আছে, বারবার করে যাব। ফার্স্ট, who want to say? কে বলতে চাই? Raise your hand. কারো হাত দেখতে পাচ্ছি না। সবার হাত কোথায়? ঋষভ, what about you? Ma'am, can I? Yes. হাত বলতেছি উঠাইতে, কেউ হাত উঠাচ্ছে না। এখন কি বলবো, যে তাহলে পা উঠাই? আচ্ছা, হুজাইফা বলো। জাস্ট কিডিং, মজা করলাম। আচ্ছা, হুজাইফা। Tongue twister. Peter Piper picked a pick of pickled paper. A pick of pickled paper. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pick of pickled paper, where's the pick of pickled paper Piper picked? Peter আচ্ছা Piper আচ্ছা, picked a ওয়েট pick of ওয়েট, pickled হুজাইফা, এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট, PECK, ফ্যাক্ট অফ পিকল পেপারস। paper. ঠিক আছে, উচ্চারণটা ঠিক করো। পিটার পাইপার picked a pack of pickled papers. A pack of pickled papers Peter Piper picked. আচ্ছা, if Peter Piper picked a pack of pickled papers, where is the pack of pickled papers Peter Piper picked? ক, প্রত্যেকটাতে বাতাস বের হবে। ক, দেখো তো, একটু সাউন্ড দিয়ে দেখো। ক, ক, Oh, ক, ক। okay. ওকে, হুজাইফা, তাহলে সাউন্ডটা বন্ধ করে দিয়ে প্র্যাকটিস করবো। এটা হবে ফ্যাক, ফ্যাক। ওকে, নাও জাহিদ স্যার। কেউ তো নিজে থেকে হাত উঠাচ্ছে না, আমি জিজ্ঞাসা করব। জাহিদ। Peter Piper picked a pack of pickled papers. A pack of pickled papers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled papers, where is the pack of pickled papers Peter Piper picked? মাশাআল্লাহ, এক্সেলেন্ট। আই থিংক ইউ প্র্যাকটিস বিফোর। জাহিদ, আগে দিয়েছিলাম এটা। Yes, please. হ্যাঁ, এই জন্যই তো। আচ্ছা, গুড। নাও হচ্ছে রেশা। Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper had picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? ওকে, থ্যাংক ইউ, নট ব্যাড। আনা, আফটার আনা দেন হচ্ছে অপূর্ব। এটা করার পরে আমরা এটা নিয়ে প্রিপারেশন নেই সবাই। Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Right, thank you. Then অপূর্ব, after অপূর্ব then জাহিন। Peter Piper picked a pick of pickled peppers. A pick of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pick of pickled peppers, where's the pick of pickled peppers Peter Piper picked? Okay, thank you, অপূর্ব। Now হচ্ছে জাহিন, after জাহিদ then আনিলা। The P sound tongue twister. Peter Piper picked a pick of pickled peppers. A pick of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pickled peppers, where's the Peter? Okay, জাহিন, আচ্ছা। Now আনিলা, after আনিলা then তাসনিম। Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Okay, Tasnim. Are you able to tell this one, Tasnim? Yes, miss. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ঠিক, মাশাআল্লাহ, অনেক ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ তাসনিম, গুড। Thank you, miss. এটা আমরা লিখে ফেলবো, লিখে বারবার প্র্যাকটিস করবো। এবং আমি সবসময় বলি যে টাং টুইস্টার গুলো একটা জায়গায় লিখবো, যেটা হচ্ছে আমরা সবসময় ওই জায়গাটায় থাকি। ধরো নিজের রিডিং টেবল,
মোটামুটি ওখানে আমরা যখনই পড়তে বসি ওখানেই থাকি, তাই না? অথবা চাইলে যেই রুমে থাকবো সেই রুমে দেওয়ালে বা ডোরের মধ্যে দিয়ে রাখতে পারি। ওই যে হুজাইফার পিছনে মনে হয় একটা ক্যালেন্ডার বা কিছু একটা, তো ওরকম করে আমরা দিয়ে রাখবো যে, ঠিক আছে? মানে এটা করলে খুবই বেটার হয়, কারণ সবসময় যে বই খুলে পড়বো তা না। টাং টুইস্টার গুলো অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ফর ইউর বেটারমেন্ট। আচ্ছা, এবার তাহলে আমরা স্পিকিং পার্টে চলে যাই। হ্যাঁ, সো অ্যাবাউট ডিকশনারিজ আমি সবাইকে বলবো প্র্যাকটিস করবো পাশাপাশি। হাউ মেনি কোশ্চেন্স দেয়ার? 1 2 3 4 5 5 কোশ্চেনের জন্য আমরা অ্যান্সার লিখে ফেলি, অন্তত 2 সেন্টেন্স করে অন্তত অ্যান্সার গুলো লিখে ফেলি উইথ কোশ্চেনও লিখে ফেলবো, ঠিক আছে? কারণ বাকিরা বসে থাকবো না, কেউ হয়তো স্পিকিং দিবে বাকিরা বসে থাকবো। ডোন্ট ডু দিস। সো অ্যানিরা ফার্স্ট give you a presentation about dictionaries. First বলবো কোশ্চেন সহ। Assalamualaikum everyone. Today I will give a presentation about some questions about dictionary. Do you often use a dictionary? Yes, I often use some dictionaries. What do you use dictionary for? I use dictionary to learn English and practice tongue twisters. So what kinds of dictionary do you think are the most useful? Well, I think every dictionary is important for learning in English. Do you think dictionaries are useful for learning a language? Yes, it can be useful because there are some hard words which can be used. What kind of information do you find in a dictionary? Dictionaries are some words, so I don't know what information I can find. Thank you. Which thing? What kind of information you find in a dictionary? Yeah, you can get different types of information, like we know the synonyms, we know the antonyms of the words, and also we know this how to pronounce the word. Understand? And some dictionary they explain the word with mixed sentence, so you know, actually, especially we know the word very properly. Clear, Anila? Yes, miss. Okay. Acha. Now Anna say. Dictionaries. Do you often use a dictionary? No, I don't often use a dictionary. What do you use dictionaries for? I don't usually use dictionaries, but if I had used one, then I think I would use it for spellings. What kinds of dictionaries do you think are most useful? I don't have much idea about dictionaries, but all kinds of dictionaries are useful. Do you think dictionaries are useful for learning a language? Yes, dictionaries can be very helpful when learning a language. What kind of information you find in a dictionary? You can find a lot of information about a language in a dictionary. You can learn about the Especially languages, words. vocabulary, Alphabetic way. alphabets and grammar. Okay. Some dictionary also they indicate the which parts of this piece of this word, তাই না? ওয়ার্ডের পাশে আমরা লিখে দেয় adjective, noun, verb, like this. Okay, now who is left? Oh, আচ্ছা, জাইদ কোথায় গেল? Zaid say now. After Zaid and then Huzaifa. But you all are writing about this question. সবাই কি লিখছি আমরা? Okay, I will check your copy. Questions about dictionary. Do you often use a dictionary? Yes, I often use a dictionary, especially for learning English. It helps me to understand difficult words used in our textbooks and exams. What do you use dictionaries for? I use dictionaries to learn meanings, spellings, and correct pronunciation. They also help me to understand English words used in our daily life. What kinds of dictionaries do you think are most useful? English to Bangla dictionaries are very useful for students, learners. Dictionaries are also helpful because they explain words simply. Do you think dictionaries are useful for learning a language? Yes, dictionaries are extremely
useful for learning English in our country. They help to improve vocabulary for study and communication and to get jobs. What kind of information do you find in a dictionary? A dictionary gives me meanings, synonyms, antonyms, pronunciation, and parts of speech. Some also include Bangla meanings, examples, sentence, and etc. and so Thank you, on Miss. and so on যদি কোনো কিছু না পারে and so on ঠিক আছে আরো অনেক কিছু থ্যাংক ইউ ওকে হুজাইফা নাও About dictionary. Do you often use a dictionary? Yes, I often use a dictionary. What do you use dictionary for? I use dictionary for learning antonym, meaning, verb, etc. What kind of dictionary do you think are most useful? I think English to Bangla or English to English. Also, there are so many other dictionary like business dictionary, etc. Do you think dictionary are useful for learning a language? Yes, I think dictionary are useful for learning a language because it show easy word also meaning. What kind of information do you find in a dictionary? Using a dictionary help to find it is noun or adverb, and it show the meaning. Thank you, ma'am. okay now who is left অপূর্ব no অপূর্ব বলবো দেন হচ্ছে রেশব Do you often use a dictionary? Yes, I often use a dictionary, especially when I study or find new words. When do you use dictionaries for? I use dictionaries to learn the meaning of words, check spelling, find synonym, antonym, and learn correct pronunciation. What kinds of dictionaries do you think are most useful? I think English to Bengali and dictionaries are most useful. Do you think dictionaries are useful for learning a language? Yes, dictionaries are very useful for learning a language. They help us learn the new words, improve vocabulary. What kind of information do you find in a dictionary? In a dictionary, I find word meaning, correct pronunciation, example sentence, spelling, synonym, antonym, etc. good now রেশব after রেশব then জাহিন এবং আমি বলবো যে বসে না থেকে এখানে পাঁচটা কোশ্চেন আমরা অলসো মুখস্থ করে ফেলবো ওকে as you can ask to others dictionary okay রেশব Yes, miss. Often use a dictionary. Yes, I use a dictionary quite often, especially when I come across unfamiliar words or when I want to take the current spelling or pronunciation. What do you use dictionaries for? I use dictionaries to learn the meaning of words, find synonym and antonyms, and take pronunciation and understand how to use words in sentences. What kinds of dictionaries do you think are most useful? I think bilingual dictionaries and online English learners dictionaries are the most useful. Bilingual dictionaries help with quick translation, hence while learners dictionaries provide clear definitions, examples, and pronunciation guides. Do you think dictionaries are useful for learning a language? Yes, dictionaries are very useful for learning a language. They help build vocabulary, improve spelling, and teach the correct usage of words. They also make learning more independent. What kind of information do you find in a dictionary? In a dictionary, I can find word meanings, pronunciation, parts of speech, example, all sentences, synonyms, antonyms, word origins, and sometimes even grammar notes. Thank you, Miss. thank you রেশব now জাহিন after জাহিন then তাসনিম জাহিন দ্রুত বলবো এবং আমি দেখবো আসলে পাঁচটা কোশ্চেন কার মুখস্থ হয়েছে ঠিক আছে
Where is Zahin? Zahin is not here. Tasnim বলতে পারবো? Tasnim. Yes, miss. Okay, tell this. Do you often use a dictionary? No, I rarely use a dictionary. What do you use dictionary for? To clarify or understand the meaning of a word. What kind of dictionary do you think are most useful? Learner's dictionary and online dictionary. I think the most useful. Do you think dictionary are useful for learning English? Yes, I think dictionary are useful for learning English because they help us to understand the meaning of a word. What kind of information you find in a dictionary? Pronunciation, part of speech, synonyms and antonyms. This kind of information I find in a dictionary. Excellent, very good. You are improving, very good. Acha, now all of you show your copy. I want to see your copy actually. আচ্ছা, এবার আমরা কপিটা একটু বন্ধ করব। বন্ধ করে আমাকে বলো তো এই 6টা কোশ্চেন কে বলতে পারবে অ্যাবাউট ডিকশনারি? ঋষভ একটু বলো তো দেখি, ঋষভ। জাস্ট অনলি কোশ্চেন, কি কি কোশ্চেন ছিল? Miss, any question? Not any question, these 6 question, 5 questions. Miss, do I need to say only on? আচ্ছা, তাহলে 1 মিনিট সময় দিলাম, দেখি। তারপরে দেখো Miss, I can say. Miss, I can say. আচ্ছা, 1 মিনিট সময় দিচ্ছি, ওয়েট। Miss, done. আচ্ছা Miss, I'm also done. Ma'am, done. আচ্ছা, দেখি জাহিদ বলো দ্রুত। Do you often use a dictionary? What do you use dictionaries for? What kinds of dictionaries do you think are most useful? Do you think dictionaries are useful for learning any language? What kinds of information do you find in a dictionary? Excellent, very good, 10 out of 10. ঋষভ, Do you often use a dictionary? What do you use dictionaries for? Or what kind of dictionaries do you think are most useful? Do you think dictionaries are useful for learning a language? What kind of information do you find in a dictionary? good. হুজাইফা, Dictionary. Do you often use a dictionary? What do you use dictionary for? What kind of dictionary do you think are most useful? Do you think dictionary are useful for learning language? What kind of information do you find in a dictionary? থ্যাংক ইউ। আনা বলো, দ্রুত বলবো। Do you often use dictionaries? What do you use dictionaries for? What kinds of dictionaries are most useful? Do you think dictionaries are useful in learning a language? What kind of information can you find in a dictionary? ওকে, গুড। আচ্ছা, এখন আমরা একটু লিখবো, এটা একটু লিখে ফেলো। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছে, বাকিরাও পারবে আশা করি ইনশাল্লাহ। বাসায় প্র্যাকটিস করবো। নাও রাইট ডাউন দিস ওয়ান, ফরমেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, This both. both of course, both that means here the verb and adjective, so both লিখবো। এখানেও adjective সবই লিখবো।
Jan? Ma'am, no. First, Zahin, why you stop your camera? অপূর্ব সবাইকে তো বলতে হয় না। Miss, I have a question. Yes. Black and blackish are two different words. Then how are they both adjectives? Okay, black means হচ্ছে কালো। আমি যদি বলি this is a black dress, তাই না? তাহলে ড্রেসের আগে কি হলো? ব্ল্যাক, এটাও অ্যাডজেক্টিভ। and its black, its color is blackish, তাহলে এই যে কালারটা কিভাবে বললো ব্ল্যাকিশ, এটাও অ্যাডজেক্টিভ। সো অনেকগুলো ওয়ার্ডই অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে, নো প্রবলেম। সো হিয়ার both words are adjective. Black, blackish, blue, bluish. যদি বলি হার কালার্স, আইস কালার্স আর ব্লুইশ, মানে তার চোখের রংগুলো হচ্ছে ব্লু কালার, হ্যাঁ, নীলাভ কালার। তাহলে এই যে আইটাকে আমরা আই নিয়ে আরো এক্সট্রা ইনফরমেশন দিলাম, কেমন? ব্লুইশ। সো এটা অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, Yes, Miss, thank you. তো এটা হচ্ছে যে, আর অনেক কিছু আছে যে একই ওয়ার্ড কখনো ভার্ব হয়, কখনো, এটা হচ্ছে সেন্টেন্সের উপর নির্ভর করে। যদি বলি ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস, এখানে বলো তো ওয়াটারটা কি? ইফ আই সে ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস, তাহলে Verb. ভার্ব। আর যদি বলি প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, এখানে ওয়াটারটা কি? Noun. নাউন। ক্লিয়ার? সো Yes. কোনো ওয়ার্ড হচ্ছে নাউনও হতে পারে, অ্যাডজেক্টিভও হতে পারে, ভার্বও হতে পারে। এটা সেন্টেন্সের উপরে নির্ভর করছে, কোথায় বসছে, পজিশনের উপর নির্ভর করছে। Miss, I'm done writing. ওকে, যা ডান হয়ে যাবে এখনই পড়ে মুখস্থ করে ফেলবো, রাইট নাও, 2 মিনিটে মুখস্থ করে ফেলবো। স্পেলিং এর দিকে একটু নজর দিব বেশি, যাতে করে স্পেলিং ভুল না হয়। Miss, I also done memorizing. So I think all of your writing is done. So please show your copy. কপিটা দেখাবো সবাই। And at your house, you have to learn this word and try to make sentence with this word. Then you can apply in your speaking as well as in your writing. Okay? Otherwise, এটা শুধু খাতায় থাকবে, মাথায় আর থাকবে না। You can't use this one. আচ্ছা, তারপরে এখানে আরো কিছু আছে, আমি জানি সবাই জানে, তারপরও আমরা এটা একটু লিখবো। এখানে 7 পর্যন্ত দিয়েছি, বাট 3 পর্যন্ত লিখবো। রুলস অফ অ্যাডজেক্টিভ, ব্রাইট, ব্রাইটার, ব্রাইটেস্ট, ব্ল্যাক, জাস্ট এগুলো লিখতে হবে না, নো নিড টু রাইট ডাউন দিস অ্যাজ এ টাইপ, জাস্ট রাইট ডাউন দ্য ওয়ার্ডস ভেরি কুইকলি। এটার জন্য সময় দিব হচ্ছে 4 মিনিট, দেখি 4 মিনিটে পারি কিনা, নট 5 মিনিটস। একটু হ্যান্ড রাইটিংটাও যেন আমাদের স্পিড বাড়াই, তো এই জন্য। Which one? সরি, Miss, which one? দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন? No, Miss. Is it okay now? Yes, Miss. Okay, so here 1, 2, and 3. I gave total 7 rules, but you just write down in your class 3. বাকিটা SW থাকবে, এতটুকু আগে লিখে ফেলবো। আস্তে আস্তে এটা আমাদের ওই যে চেঞ্জিং, এটা কাজে লাগে। হ্যাঁ, চেঞ্জিং সেন্টেন্সেস সিম্পল যদিও নাই তোমাদের এখনই,
পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ আছে তো? হ্যাঁ, 6 এ আছে, 6, 7 এ থাকে। তাসনিমের তো মাস্ট আছে, এগুলো শিখতে হবে, বুঝতে পেরেছি তাসনিম? জি মিস। খুব ভালো করে শিখতে হবে, এগুলো ছাড়া চেঞ্জিং সেন্টেন্স আমরা পারবো না। এবং রিকোয়েস্ট করবো মুখ উচ্চারণ করে লিখবো, মুখ বন্ধ করে লিখে আমি পছন্দ করি না। Miss, I'm done. রেশব কি লিখেছে দেখাও তো রেশব। 3টা ওয়ার্ডই লিখেছি, একটু দেখি, দাঁড়াও একটু ওয়েট। রেশব এত তাড়াতাড়ি হলো কিভাবে? আচ্ছা, you just wrote only one rules, but I said 2 and 3 also. রেশব ক্লিয়ার? Miss, will we write positive, comparative, and superlative? পজিটিভ, কম্পারেটিভ এন্ড সুপারলেটিভ তিনটাই লিখবো, ঠিক আছে রেশব? তিনটাই লিখবো, এবং এই যে আরো 2টা রুলস আছে সেটাও লিখবো। এসব লিখো। কার লিখতে ভালো লাগে না বলো তো? মানে বাসায় শুধু পড়ি কিন্তু লিখতে ভালো লাগে না, এরকম কেউ আছে? অবশ্যই আছে, নাই? ওই যে অপূর্ব, এই জন্য তো অপূর্ব বেশ বেশ বেশি করে লেখাই। তারপর আর এনিওয়ান যে পড়তে ভাল লাগে কিন্তু লিখতে ভাল লাগে? জাহিদ অলসো, জাহিদ মনে হয় কিছু একটা বলবে। No, miss. আচ্ছা, জাহিদ হচ্ছে ভালো, দুইটাই ভাল লাগে, ওর পড়তেও ভাল লাগে, লিখতেও ভাল লাগে। আমি রাইট জাহিদ? But miss, I prefer writing. রাইট, এই তো খুব ভালো। I prefer writing than reading. রিডিং এর চেয়ে আমি রাইটিং এ প্রেফার করি।
Miss, I have done. Miss, I also done. আর 1 মিনিট দিচ্ছি, মানে যতটুকু শেখার আমরা শিখে ফেলবো। Miss, I'm done. ওকে, কপি দেখাবো সবাই। I think some students, especially Huzaifa, you didn't complete your writing. Am I right? Yes, ma'am. আচ্ছা, There's তাহলে some. yeah, বাকিটা আমরা শেষ করে ফেলবো। Like you just wrote 1, 2, 3 and I gave more 4 and 5 এটাও করে ফেলবো and also 6, 7 ঠিক আছে, গ্রুপে পড়া দিবে, এগুলো সুন্দর করে লিখে ফেলবো। আচ্ছা, did you practice this one? আচ্ছা, এবার আমরা একটু listening করবো। Now we'll do the listening, okay? And no need to write down. You just read out for 2 or 3 times, okay? Just within 2 minutes. 2 মিনিটের মধ্যে যতবার পড়তে পারি, তারপর আমাকে গেম নিয়ে একটু বলতে হবে। বুঝে বুঝে পড়বো। No need to memorize this one. Ma'am, can you show 6 and 7 vocabulary after this one? Even these are not vocabulary, adjective. হ্যাঁ, আচ্ছা, Right. গ্রুপে দিয়ে দিলে সমস্যা আছে, গ্রুপে দিয়ে দিব, গ্রুপ থেকে নিব, Okay. ওকে? আচ্ছা, okay. Try to speak about game just for 1 minute. 1 মিনিট করে কথা বলবো, দেখি, ঠিক আছে?
সবাই 1 মিনিট করে কথা বলবো। Just wait, I'm setting the time. Anna, first of all, listen, just for 1 minute. Game. A game is something people do for fun and enjoyment. Some games are played indoors and some are played outside. Some games use balls, cards, or toys, and some use Miss, can I restart, please? Acha, you said only 28 seconds. Miss, I think your sister is disturbing you, am I right? Yes, Miss. That's fine. My mom is scolding my sister. আচ্ছা, সো একবারই হচ্ছে চান্স দিলাম, আমরা এবার নিজে নিজে বলবো। হ্যাঁ, হুজাইফা বলবো, কারণ আমার সবাইকে ধরতে হবে। হুজাইফা। Game. A game is something people play for fun. Game can be indoor or outdoor. Some games use ball, card, or toy. Other games only need your mind and voice. People can play games alone or with family member or friends. Games help people to learn, share, take turn, and to be kind. Some games are fast and some are slow. There are board game, card game, word game, and action game. Winning feels good, but playing is more fun. Game bring joy and help pass time. Playing a game can make people laugh or smile. Every game is a chance to learn and have fun. Thank you, ma'am. Thank you. You took 52 seconds, but good. Zaid, say. After Zaid, then Aninda. Game. A game is an activity people take part in for enjoyment and relaxation. Games may be played indoors, like in a room, or outdoors in an open place. Some games use toys, cards, or balls, while other games only need your thinking skills, imagination, and voice. People can play games by themselves or together with friends and family and neighbors. Games help people to learn many good habits, such as sharing, waiting patiently for their turn, and being polite to others. Some games are fast and exciting, while some are slow and calm. There are many types of games like board games, word games, puzzle games, and action games. Oh, thank you. Time is over. Anila, 1 minute done. Anila and then Rishabh. Games is something people play for fun. Games can be played indoors or outdoors. Some games have toys, cards, and balls, and others only use your mind and voice. Games can be played alone or with friends. Games help us to learn how to be kind, share, and take turns. Games, there are some games that are board games, word games, and action games. Winning feels good, but it's also fun to just play. Playing games brings happiness and joy to our mind. Thank you, Anila. Thank you. Acha. Rishabh, did you say this? No, Rishabh said. আমি কিন্তু লিখেছি, একটা স্ক্রিন দেখিয়েছে, যারা বলেছো তারা লেখা শুরু করো, স্টার্ট রাইটিং। দিস ইজ an application. Start. Game. A game is something people play for fun. Games can be played indoors or outside. Some games use toys, cards, but also other games only need a mind and voice. People can play games alone or with family and friends. Games help people learn to share, take turns, and be kind. Some games are fast and some are slow. There are board games, word games, and action games. Winning feels good, but it's also fun just to
Play games, bring joy and help pass time. Games bring joy and make people laugh and smile. Every game is chance to learn and have fun. Thank you. Good. 46-7. Jahin. Jahin, then Tasnim. রেশব লিখবো চেষ্টা করব দেখে দেখে যেহেতু লিখছি within 8 minutes try to write down রেশব জাহিন Game. A game is sometimes play for fun. Games can be played indoor or outside. Some games use toys, cards, or balls. Some games needs only cards or balls. Other games needs only your mind and voice. People can play games alone or with friends. Games help people learn to share. Take turns and be kind. Some games are fast and some are slow. They're board game, word game, and action game. When it feels good, but it is also fun just to play. A game brings joy and help. First time playing a game can makes people laugh and smile. Every game is a chance to learn and have chance fun. not change chance okay thank you আচ্ছা Tasneem say now about game okay start Game is something people play for fun. Game can be played indoors and outdoors. Some game use toys, cards, and balls, and some are word games, board games, puzzle games, etc. Game makes people smile, and sometimes it makes people cry. Games are so fun. It helps us the time. It make people learn. It's done. okay thank you and okay সবাই এটা লিখে ফেলবো 8 মিনিটের মধ্যেই
Ma'am, what is meaning of antisocial? Okay, antisocial means হচ্ছে অসামাজিক। Okay. It's done. Ma'am, last Last line. Who has left from the class? বলতো কে কে? অপূর্ব, no? তারপর হচ্ছে জাহিন, দুইজনকে পেলাম, আর কে? অপূর্ব, জাহিন, Miss Anila, নীলা, তিনজন। তার মানে তিনজন লিখতে পছন্দ করে না। আনা ডান? Yes, Miss. আচ্ছা, একবার একটু পড়ে যাব। আনা পড়তে পড়তে সবার লেখা যেন শেষ হয়ে যায়। সানা রিড আউট এন্ড সবাই একটু ফাস্টলি লিখবো। আনা সাউন্ড দিয়ে পড়বো। 20 February 2025, the headmaster, Bandarban Government Girls High School, Bandarban. Subject for setting up a canteen on the school campus. Sir, we have the honor to state that our school is one of the best schools in our town. The students come to this school from distant places, so they have to leave their residences early. They have to stay for a quiet. They have to stay quiet a long time in the school. To pass this long time, we need a good tiffin, but for a lack of canteen, we have to take tiffin from roadside restaurants. It is both costly and unhygienic. Moreover, these restaurants are the haunts of antisocials, so the girl students cannot go there to take tiffin. Setting up a canteen will go along to meet our needs. We therefore pray that you would be kind enough to make necessary steps to set up a canteen in our school campus to remove the sufferings of the students. We remain, sir, the students of Bandarban Government Girls High School. থ্যাংক ইউ। সো আমরা হচ্ছে লাস্ট একটা ফিনিশ। সো ইউ কপি কমপ্লিট করে ফেলবো। And last thing for today is করে ফেলবো, just wait. আচ্ছা, do this one. তাহলে আমাদের গ্রামার পার্টটা হয়ে গেল। ওকে, here just you write down parts of his piece and underline words. What is it? I think you know it.
আম্মু র্যাবিট কি নাউন? র্যাবিট কি নাউন না? হ্যাঁ, নাউন। হুজাইফা। No problem, হুজাইফা। Yes, ma'am. আচ্ছা। Miss, I'm done. Did you do this or also? One and or দুইটাই করেছেন? আচ্ছা, just 1 minute. Okay, I think done, সবার? Yes, ma'am. Done. আচ্ছা, Zaid, what about you, Anna? Miss, answers, please. আচ্ছা, সবাই খেয়াল করো। Rabbit, দেখবো কার কয়টা হয়েছে। Rabbit is noun. Under হচ্ছে preposition, big adjective, it pronoun, saw verb, towards preposition, quickly adverb, and conjunction, hide verb, behind preposition, child noun, slowly adverb, rise verb, happy adjective, onto preposition, alas interjection, then until হচ্ছে conjunction, they pronoun, is verb or conjunction. Miss, all are correct. Good. আমাদের তো পরীক্ষা এরকম থাকবে, তাই না? একটা রিভিশন হয়ে গেল যারা 6 এ পড়ি। আচ্ছা, সো বাকি হচ্ছে আরেকটা টোটাল মডেল কোশ্চেন 8 দিয়েছি, যতটুকু পারি আমরা পড়বো, না হলে নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়বো, ঠিক আছে? এবং হোমওয়ার্ক থাকবে কি আমি একটু বলে দেই। হোমওয়ার্ক তো যতটুকু পারি গ্রামার করবো, বাট প্রেজেন্টেশন কি আমরা সব দিয়েছি এখানে? ক্যান্টিন নিয়ে আমাকে বলতে হবে, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে ক্যান্টিন নিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা আমাকে মুখে মুখে বলতে হবে। এন্ড আই গেভ আ কম্পোজিশন অ্যাবাউট নিউজ পেপার। খেয়াল করবা যদি কোশ্চেন আসে অনলি নিউজ পেপার, that time you have to write down about the newspaper, when it is published,
what type of newspaper, ঠিক আছে, আরো অনেক কিছু। কিন্তু যদি বলে যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ নিউজ পেপার অর রাইটিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার, সেখানে আবার ইম্পর্টেন্সটা তোমাকে দিতে হবে যে রিডিং নিউজ পেপার বলে কি। সো কোশ্চেনটা খেয়াল করবো পরীক্ষায়। Miss, কোশ্চেন I have a composition about newspaper in my syllabus. Can I present that in the next class? ইয়াস, ভেরি গুড, খুব ভালো, তো মিলে গেল। সো এই নিউজ পেপার এখান থেকে আমরা দিব। কারো কাছে যদি খুব বেশি মনে হয় চাইলে আমরা 1-2 লাইন একটু কমাই দিতে পারি, ঠিক আছে, বাট ট্রাই করবো। এটা এটা হচ্ছে নট ইম্পর্টেন্ট অফ রিডিং নিউজ পেপার, এটা অনলি নিউজ পেপার, ঠিক আছে। সো গাইডের মধ্যে হয়তো দেখবো যে নিউজ পেপার দেখলে আমরা যে ইম্পর্টেন্ট অফ নিউজ পেপার সেটা না। এখানে দেখবেন যে নিউজ পেপার কখন প্রডিউস হয়েছে, কারা করেছে, কোন সালে, এগুলো নিয়ে কথাবার্তা, ঠিক আছে। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকে। আর বাকিটা তো একটু পড়বোই, ক্যাফে নিয়েছিল, এটা একটু পড়ে আসবো না। ওকে, সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দিস ইজ অল ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ, বাই, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। Assalamualaikum.